Thea is late for 4 minutes. It's okay. So we will revise quickly everything about geometry. We have to good هادي كمان طلع هادي. Now we have 24 attendees. A point quickly. Okay, so in his name we start. We still have Muhammad Khashin. Very good. We still have one. So in his name we start. We will revise quickly everything about geometry. Point is a location in space. Space is a set of all points. Plane. A plane is a set of points that forms a flat surface extending in all directions without limits. And you know you have this file and you can revise it whenever you want. Segment. The endpoints of these segments are A and B. This is segment AB. It's a part of a line. This is why we call it segment. Segment يعني قطعة. And its symbol is like that. Ray is ray or semi-line. A ray has one endpoint. For example, this is the ray AB. It starts from A and never ends at B. Semi-line. This is its symbol. Straight line. Straight line is a line that has no limits from any direction, from the two directions, and it is read as line CD. This is the line CD, and the symbol is like that. Angle. Two rays that share a common endpoint form an angle, like this angle X or Y. We say that this is X or Y. O is the vertex of the angle, and OX and OY are the sides of the angle X or Y. Kinds of angles, we have an acute angle which is between 0 degrees and 90 degrees. It's not 0 and not 90, it's between 0 and 90. Right angle, it's the angle with a measure of 90 degrees. Obtuse angle is an angle between 90 degrees and 180 degrees. It's not 90 and not 180 because 90 is a right angle and 180 is a straight angle, as you can see in 4. So obtuse is between, its measure is between 90 and 180, greater than 90 and less than 180. A straight angle is an angle which is equal to 180 degrees. Reflex angle, we will skip this. Complementary angles are two angles, their sum is equal to 190. Complementary angles are two angles which their sum is equal to 90 degrees, like X or Z plus Z or Y equal 90 degrees. Complementary angles. Also, these two angles, we say that they are adjacent because they have a common vertex and a common side. So these two angles are adjacent complementary angles. Complementary because their sum is equal to 90 degrees, and adjacent because they have a common vertex and the same vertex and the common side. Supplementary angles are two angles where their sum is equal to 180 degrees. In this case, we have adjacent supplementary angles. The two angles have the same vertex O and a common side OZ, but their sum is equal to 180 degrees. So we say that these two angles are adjacent and supplementary. Vertically opposite angles are the angles like the shape of X. Like here we have XOU is vertically opposite to VOY, and UOY is vertically opposite to XOV. These two angles are equal. The vertically opposite angles are equal. XOU is equal to VOY, and UOY is equal to XOV. Particular cases, any two acute angles, their sides respectively parallel to each other, then they are equal. هيدي بدكم تكتبوها منيح. Any two acute angles, their sides are respectively parallel, then these two acute angles are equal. OX is parallel to VU and OY is parallel to VW, so these two
acute angles are equal because their sides are respectively parallel. Okay, if one acute angle and the other obtuse angle, their sides respectively parallel, then they are supplementary. Like here, we have OX is parallel to WU, OY is parallel to UV. So one angle, which is XY, is acute, and the other angle WUV is obtuse. Then these two angles are supplementary because their sides are respectively parallel. If two acute angles their sides are respectively perpendicular to each other, then they are equal. كمان هيدي بننتبه لها مظبوط. Any two acute angles their sides are respectively perpendicular, they are equal. We have here the angle CAB and the angle XOY. These two angles are acute and their sides are respectively perpendicular, then they are equal. If one acute angle and the other obtuse angle, their sides are respectively perpendicular to each other, then their sum is equal to 180 degrees. Like here, we have the acute angle BAC and the obtuse angle XOY. Their sides are respectively perpendicular. Then the sum of these two angles, is equal to 180 degrees, and we say that they are supplementary. Remember, you should memorize these angles. يعني بدكم تحفظونها. If two angles are complementary to the same angle, then they are equal. Okay, since ACH and BAH are complement to ABH, يعني here we have ACH plus ABH equal to 90 degrees. They are complementary. Also, we have HAB plus ABH equal to 90 degrees. Then ACH is equal to BAH. Case 6. If two angles are supplementary to the same angle, then they are equal. كمان هودي بنمر عليهم أنا حمراجع بسرعة. Parallel straight lines. Two lines are said to be parallel if they have no points in common. كمان هيدا على الصريح نمر عليهم. From a point outside a line, we can draw one and only one straight line parallel to this line. يعني عندي straight line D وعندي point outside this line A. ما في أرسم إلا one line parallel to D passing through A. Property 2, from a point outside a line, we can draw one and only one straight line perpendicular to this line. We have a line D and a point A outside line D. Through this point A, we can draw one and only one perpendicular to D. Property 3, if two lines are parallel to the same line, then they are parallel. For example, here, D1 is parallel to D, D2 is parallel to D, then D1 and D2 are parallel. Property 4, if two lines are perpendicular to the same line, then they are parallel. D1 is perpendicular to D, D2 is perpendicular to D, then D1 is parallel to D2. هودي على السريع. Alternate angles, corresponding angles of two parallel lines. We have X, Y, and UV are parallel, and ZT is the line transversal that cuts these two lines. We have the complementary. We have the alternate angles like C and F, they make the shape Z, or like D and E also, they make the shape Z. D. Okay. Corresponding angles, we have the shape of F, like B and F. These are corresponding angles. Or C and G are corresponding angles. D and H are corresponding angles. Also, A and E are corresponding angles. Ways to prove two lines are parallel. هودي بيمرقوا معنا بالexercises. Bisector of an angle. The bisector of an angle divides the angle into two equal angles. Let me let Fatima Ismail. And now we have complete attendance. The bisector of an angle divides the angle into two equal angles. If OZ is the bisector of XOY, then XOZ equal to YOZ. Any point that belongs to the bisector of an angle is equidistant from the sides of the angle. OZ is the bisector of angle XOY.
M belongs to OZ, then M is equidistant from OY and OX. Is equidistant means that the distance from M to OY, which is the perpendicular from M to OY, is equal to the perpendicular from M to OX, which is MB. Then we say that MA is equal to MB. Converse, if a point is equidistant from the two sides of an angle, then it is a point of the bisector of this angle. يعني عندي نقطة أنا بقلب angle, inside an angle. This point is equidistant from the sides of the angle. Then this point belongs to the bisector. For example, if M here, if we have in this case MA equal to MB, then M belongs to the bisector of the angle XOY. Perpendicular bisector. The perpendicular bisector of a segment is a perpendicular that passes through the midpoint of this segment. We have the segment AB, and also always the perpendicular bisector is a perpendicular bisector of a segment. The perpendicular bisector is a line, بس لشو بيكون perpendicular bisector? For a segment. It is a perpendicular bisector for a segment. So here we have the segment AB, and we take the midpoint of the segment AB. Line D is perpendicular bisector to AB because it is passing perpendicularly to the midpoint of the segment AB. Property, any point on the perpendicular bisector is equidistant from the extremities of the segment. Yani M belongs to the perpendicular bisector, then we say that MA is equal to MB, and M is equidistant from A and B. Converse property, if any point is equidistant from the extremities of a segment, then this point belongs to the perpendicular bisector of the segment. And if we have here as a given, we have MA equal to MB, then M belongs to the perpendicular bisector of the segment AB. Triangle. A triangle is a polygon of three sides, like triangle ABC. The sum of the interior angles of triangle is 180 degrees. Property, if you have the property, the sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third. Any two sides of a triangle, the sum of their lengths is greater than the length of the third side. For example, AB plus AC is greater than BC, or AB plus BC is greater than AC, or AC plus BC is greater than AB. Kinds of triangle. We have a scaling triangle. The three sides are different. ما بيكون عندي equal sides, والangles ما بيكونوا equal. Isosceles triangle مثل ما بنعرف بيكون عنده two equal sides و two equal angles. equal sides بنسميهم base sides, equal angles بنسميهم base angles. Okay, and A is called the vertex of this triangle. Right angled triangle. Right angle, نرجع نتذكر elements. عنده one right angle. The sides of the right angle are called the legs, and the opposite side to the right angle is called the hypotenuse. The right angle constitutes of one right angle and two acute angles. اللي هن ال BAC and BCA are acute angles, while angle B is the right angle. Equilateral triangle مثل ما بنعرف three equal sides, three equal angles. Right isosceles triangle عنده one right angle and عنده two equal sides and two equal angles. Each angle is equal to 45 degrees. The vertex of this right isosceles triangle is A. It is a right angle, and BA and AC are the legs or the sides of the right angle. Okay, and the base angles are equal to 45. semi-equilateral triangle. كمان عم نمشي على السريع لحتى هودي مراجعات بس عم رجعكم اياهم، عم نحضر للكويز. اوكي، اللي عنده سؤال انا وعم امشي فيهم بسرعه دغري يسال. semi-equilateral triangle is a right triangle which contains دغري بس نسمع semi-equilateral triangle اللي عنده angles 30, 60, 90 degrees. Okay,
semi equilateral triangle يعني 30 ستيز اعملها فكرة ارجع تشرح السكلين. scaling يا ستيز okay scaling triangle the three sides are different with three angles are different يعني ما بيكون لا isosceles ولا equilateral ولا semi equilateral ولا right isosceles okay is any triangle three different sides with three different خبركم لعند اللي بده الامتحان. يسأل بس يرفع ايده اللي بده يسأل بس يرفع ايده. خلونا نكمل مراجعة لحتى ننتقل للدرس. فإذا semi equilateral triangle هذا كتير مهم بدك تنتبهوا له إنه عنده angles 30 60 90 degrees. أوكي هودي مش رح نستفيد منهم. Property 2 the angle included between two bisectors of two adjacent supplementary angles is right angle 90. هيدي بدك تنتبهوا لها. تابعوا معي شوي. XOZ plus ZOY equal 180 degrees. These two angles XOZ and ZOY شو بنقول عنهم هودي يا علي شهلة؟ ايهن يا ستيز جعدوا نعمل مرة. XOZ and ZOY. What do we say about these two angles؟ ها؟ ستيز مش عم ركز معك شو يقولون اكس او زد واياها. وZOY. اكس او زد والزد او واي. شو بهون هودي الانجلز؟ opposite مين بيلي شو بهون هودي الانجلز XOZ and ZOY؟ فاطمة الأسد. adjacent supplementary angle. adjacent supplementary angles لأنه جمعهم بيساوي 180 وعندهم common vertex O وعندهم common side OZ. اوكي؟ اوكي. طيب the bisectors of these two adjacent supplementary angles يعني OU is the bisector of XOZ and OV is the bisector of ZOY. شو بيعملوا بيناتهم هودي البايسكترز؟ قديش بتكون الانجل between the bisectors؟ 90 degrees. 90 degrees. فإذا the angle between the bisectors is equal to 90 degrees. Okay? طيب هيدي بدك تحفظوها وانتبهوا لها. The angle included between the bisectors of two adjacent supplementary angles is right angle. is شو؟ right angle. هيدي انتم حالين منها بالسادس وبالسابع وبالثامن. بالثامن هلا عم بنحفظها as property هلا بالثامن. فإذا XOZ and ZOY are two adjacent supplementary angles. The angle between their bisectors is 90 degrees. Okay? Distance from a point to a line. The distance from a point to a line is defined to be the length of the perpendicular segment from the point to the line. يعني AH هي segment perpendicular من point A للline D. Then AH we call it the distance from A to the line D. Symmetry with respect to a point. B is the symmetric of A with respect to I. Then I is the midpoint of the segment AB. فإن نقصوا مين طلع من الصف؟ طيب symmetric with respect to a line. Symmetric with respect to a line. We call B the symmetric of A with respect to the line D. Then line D is the perpendicular bisector of segment A. Okay. برجع بعيد. B is the symmetric of A with respect to line D بهيدا الفيجر. Then line D is the perpendicular bisector of segment AB. Collinear points. 3 points or more are said to be collinear if they lie on the same line. يعني مثل هودي ال A, B and C are collinear لأنه بينتموا لنفس اللاين. كيف بنعرف إنه collinear؟ بيكون angle. نعم يا علي شهلة. ولا شيء يا ستيف. Okay, lower your hand. علي الزين.
لا لا ولا. استاذ كانت رافعة بدي جاوب بس مش عم تنزل. وائل هلا. نعم يا وائل. استاذ كان بدي اقول لك مش الكولينير هو 3 نقاط. هيهم باينين قدامك. بس بيجوا 3 نقط ولا بلا بس مش 3 points هني belong to the same line بتكونوا collinear. وطي ايدك يا وائل. علي قمر نعم. ماشي. نعم يا علي قمر. استاذ بدك تعمل لنا كويز؟ بكره بقول لكم امتى بدنا نعمل كويز، بس هودي مراجعات لازم كل فتره نرجعهم وانتم تحفظوهم. طيب فاذا كيف بيكونوا collinear points؟ هودي ال A, B and C اول شيء belong to the same line. كيف برهنهم؟ اوكي كيف بنبرهن انه collinear؟ If ABC equal 180 degrees طلعت هذه الانجل ABC 180 degrees, then the 3 points A, B and C are collinear. Property 2, if AB plus BC طلعوا equal AC, then A, B and C are collinear. Property 3, if AB and AC are parallel to the same line, then the 3 points A, B and C are collinear. يعني إذا كان مثلا أخذت هون line D تاني، AB طلعت parallel line D والBC والAC طلعت parallel line D, then these 3 points بيكونوا collinear. Remarkable lines in a triangle. Medians of a triangle. Median is the segment drawn from the vertex to the midpoint of the other side. From the vertex to the midpoint of the other side. Okay? The median in a triangle is the segment drawn from the vertex to the midpoint of the opposite side. علي قمر بعدك تقول شيء؟ لا يا استاذ بس وطي شكل الانترنت انا مش واطي. انا موطيه بس مش واطي. خلص وطي ايدك بس. فاذا the median is the segment drawn from the median in a triangle is the segment drawn from the vertex to the midpoint of the opposite side. From the vertex to the midpoint of the opposite side. يعني BC is the opposite side لل A بياخذ الميد بوينت تبعه بوصل ل AM is the median. طيب the three medians are concurrent at one point. Are concurrent يعني بتقاطعوا على نقطة واحدة أو they intersect at one point. نسميها الجي. جي شو بكون اسمها؟ center of gravity أو centroid. Property of centroid. Property of the centroid. It cuts the median. هاي كثير ركزنا عليها. تقطع الميديان ل two parts. A small part and big part. The small part is 1/3 of the median and the big part is 2/3 of the median. For example طلعوا هون ال AG هي القسم الكبير من الميديان AM. ال AG equal 2/3 AM يعني هي تلتين ال AM. اوكي والجي ام هي القسم الصغير هي تلت ال AM وكلهم نفس الشيء كل الميديانز نفس الشيء. فاذا point of intersection of the medians شو بنسميها؟ centroid or center of gravity. Center of gravity. طيب the heights of a triangle كمان the height is the segment drawn from the vertex perpendicular to the opposite side. Is the segment drawn from the vertex to the perpendicular to the opposite side. Okay? يعني هون ال AM is the height. It is the perpendicular drawn from A to the side BC. AM is the height. Or ممكن نسميها اسم تاني شو؟ altitude. So AM is the altitude, CP is the altitude, BN is the altitude. The three altitudes intersect أو the three heights intersect at one point شو بنسميها؟ orthocenter. هيدي الأورثوسنتر ممكن تكون بقلب الترينجل إذا كان ترينجل acute. شو يعني acute؟ يعني the three angles are acute بهذا الترينجل. وممكن تكون
وبتكون برات الترينجل، بتكون برات الترينجل اذا كان الترينجل شو obtuse، يعني على القليله يعني عنده one obtuse angle. اوكي. اوكي. فاذا بالاكيوت ترينجل بتكون بقلب الترينجل، بالاوبتيوس ترينجل، الاوبتيوس ترينجل كيف بعرفه؟ كيف بعرف الاكيوت ترينجل؟ انه عنده 3 acute angles. اوبتيوس ترينجل كيف بعرفه؟ انه عنده 1 angle obtuse. اوكي. الاورتو سنتر بالاكيوت ترينجل بتكون بقلبه، والاورتو سنتر بالاوبتيوس ترينجل بتكون براته. طيب perpendicular bisectors of a triangle. The perpendicular bisectors of a triangle are the perpendicular bisectors of the sides of this triangle. يعني بياخذ ال perpendicular bisector للسايد AB وللسايد BC وللسايد AC، بيطلع عندي ال perpendicular bisectors. They intersect at one point. شو بنسميها؟ circumcenter. circumcenter او center. Which is the center of the circumscribed circle. كيف يعني circumscribed circle؟ يعني هي السيركل اللي بتمرق بالفيرتيسيز الثلاثة، بالA وبالB وبالC. O is the circumcenter، وهيدي ال O بتكون equidistant من ال A، equidistant من ال B، equidistant من ال C. يعني OA equal OB equal لل OC. And it is called the circumcenter because it is the center of the circumscribed circle above the triangle ABC. The circumscribed circle is the circle that passes through the points A, B, and C. Okay, the same here as in the orthocenter. If the triangle is acute, the circumcenter is inside the triangle. If the triangle is obtuse, the circumcenter is outside the triangle. طيب what if the triangle is right؟ وين بتكون circumcenter؟ من برا. لا على الصاد. right angle. Raise your hand. Raise your hand. اللي بده يجاوب يرفع ايده. فاطمة الأسعد. بتكون على السيركل، على التريانجل. علي الزين، وين بتكون السيركمسنتر؟ بالرايت ترينجل. برا. لا، فاطمة قمر، وين بتكون السيركمسنتر بالرايت ترينجل؟ شو هو يا أستاذ؟ وين يا فاطمة؟ لا، زينب الرشعيني. استاذ انا دخيلك خليك تجاوب يا استاذ. زينب الرشعيني، روح شوية علي حش طيب. وين بتكون السيركمسنتر بالرايت ترينجل؟ على الخط. أي خط؟ خليني نجاوب يا استاذ. أنا بعرف. علي شهلة. على الهايبوتنس يا اسم، ناخذ نص الهايبوتنس وبنعمل الساك. علي قمر. علي قمر، وين بتكون السيركمسنتر بالرايت ترينجل؟ اوتسايد. علي شهلة ما عادش تحكي. علي قمر. هلا بطل، كان عم يعيط. علي قمر. بس بدنا نيجي مع شبير. In a right triangle, the circumcenter is the midpoint of the hypotenuse. In a right triangle، هاي فيكم تسجلوها عندكم نوت تحفظوها. In a right triangle, the circumcenter is the midpoint of the hypotenuse. ما قلت لك يا استاذ بناخذ من البوينت اوف هايبوتنس. ما انا اخذت اكثر من اجابه. ارجع عيد على المعرف. In a right triangle. حتى نفس الشيء بالحياة. لا، هلا بحكي عن هاي. In a right triangle, the circumcenter is the midpoint of the hypotenuse. اكتبوها عندكم. اصلا هاي اخذناها كمان، هلا بنرجع بنمر عليها. شو يا استاذ شوي؟ الميدل بوينت على الميدل بوينت اوف ذا هايبوتنس بتكون. ايه ما قلناها. فاذا سجلوها عندكم. انا طلعت بالغلط. سجلوها عندكم. شو هي؟ استاذ تسجيلنا. طيب ما قلنا نسجلها كنوتة سجلناها. In a right triangle, the circumcenter is the midpoint of the hypotenuse. هاي كثير مهم. طيب سجلوا نوت تاني.
As an idea, I will note in a right triangle the circumcenter is the midpoint of the hypotenuse. Note 2, in a right triangle, the orthocenter is the vertex of the right angle. In a right triangle, the orthocenter is the vertex of the right angle. شبهوا فرقوا بين الcircumcenter والorthocenter. Circumcenter هي the point of intersection of the perpendicular bisectors. Orthocenter is the point of intersection of the heights or altitudes. أستاذ بعد في شنو؟ يمكن يمرق معنا notes. Okay, lower your hands إذا ما حدا بده يقول شيء. Lower your hands. طيب, bisectors of a triangle. The bisectors of the interior angles of triangle are the interior bisectors of this triangle. ها؟ علي شعلب. اشترك اللي يعرف عنه. ماشي. يلا على السريع على السريع اكتبوهم. أستاذ ما فهمت النوت الثاني. The right triangle, the point of intersection of the heights يا علي يوسف, the right triangle is the vertex of the right angle. يعني هي بتجي على البوينت على ال point of intersection of the sides of the right angle. هي بتكون orthocenter. خلصتوا؟ ايه. طيب نكمل. أستاذ عم تسمعونا؟ ايه عم نسمعك يا تي. علي قمر lower your hand. طيب, bisectors of a triangle, the point of intersection, bisectors of a triangle هن bisectors of the angles. Okay? The point of intersection of the bisectors is called the incenter because it is the center of the inscribed angle in a triangle. كيف برسم الانسكرايبد انجل؟ اول شيء بحدد الانسنتر، برجع باخذ منها البربنديكولار. يا استاذ فيني اقولها انا. شو اللي بدك تقولها؟ راح هلا. شو هي اللي بدك تقولها؟ اللي بدي يحكي يرفع. كيف بيرسموا الانسان؟ الانسنتر اول شيء برسم البايسكترز للانجلز بيتقاطعوا على نقطه واحده. هيدي النقطه الواحده اللي بيتقاطعوا عليها بنسميها الانسنتر. الانسنتر يعني center of the inscribed angle. شو يعني inscribed؟ يعني tangent to the three sides of the triangle from the inside. بس حدد الاي باخذ perpendicular to one side او ل two sides او ل three sides، رح يكونوا هن ذاتهم، وبرسم السيركل of center I والراديوس هي البربنديكولار. اوكي؟ طيب بنكمل. congruent triangles. كيف بنبرهن two triangles are congruent؟ by the three cases. شو هني؟ مين بيعدد لي اياهم؟ raise your hands. ادم. انا استاذ فينا. بس ارفعوا ايديكم انا شايفكم. استاذ خليني انا ما فينيش ارفع ايدي. raise your hand يا تيا. ادم يوسف. اوكي. نعم يا استاذ. استاذ رد عليك يا ادم. angle side angle or side angle side or side. فإذن the three cases هن ال ASA أو SAS أو side. أوكي؟ طيب
ways to prove two right triangles are congruent. هودي بدك تنتبهوا لهم. Case 1 hypotenuse and leg. Hypotenuse and leg. Case 2 hypotenuse and acute angle. Hypotenuse and acute angle. والcase 3 مش مكتوبة هون هن leg. يعني بالرايت triangles في عندي 3 cases of congruency. HL يعني hypotenuse leg, HA يعني hypotenuse acute angle, and LL يعني leg. Property of an isosceles triangle. بالايسوسيلس triangle قلنا عنده two equal sides and two equal angles. The equal sides بنسميهم base sides والايكوال angles بنسميهم base angles. شو في عنده a property: the median from the vertex to the base is the height and the perpendicular bisector and the bisector of the angle. يعني هيدا ال AM اللي هو من الفيرتكس للبيس بيكون الهايت، بيكون الميديان للبي سي، وبكون bisector of the angle BAC، وبكون perpendicular bisector للبي سي. بالايكولاترال بالايسوسيلس ترينجل بس one side بيطلع هيك اللي هو من الفيرتكس للبيس. بالايكولاترال ترينجل the three medians هن ذاتهم بيكونوا 3 heights، هن ذاتهم بيكونوا 3 perpendicular bisectors، وهن ذاتهم بيكونوا شو البايسكترز. يعني centroid هي ذاتها الانسنتر، هي ذاتها الاورثوسنتر، هي ذاتها circumcenter بالايكولاترال ترينجل. يعني الاس هيدي البوينت اس اللي شايفينها هون هي centroid، incenter، orthocenter وcircumcenter بالايكولاترال ترينجل. The midpoint theorem هاي اللي اخذناهم اخر مرة تقريبا. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half its measure. يعني M is the midpoint of AB, N is the midpoint of AC. صارت MN هي mid segment joining the two midpoints of two sides AB and AC. Then MN بتصير parallel BC and MN equal BC over 2. Okay. converse تبعولها إذا عندي triangle ABC عند الM هي midpoint لشو للAB، وعند الMN is parallel to BC, then N is the midpoint of AC. هودي بدكم أنتوا ترجعوا تراجعون وتحفظون. Okay, تحفظون. Median relative to hypotenuse in a right triangle. AM is the median relative to hypotenuse in right triangle ABC, which is right at A. Then AM is equal to BC over 2. يعني بتصير AM equal لل BM equal لل MC. هيدي اشتغلنا عنها application. Converse إذا كان عندي ال AM بتساوي BC over 2 معناتها هيدا الترينجل بيكون right at A. Quadrilaterals قلنا ال quadrilateral is a polygon with 4 sides مثل ال ABCD. هيدا التعريف الكامل والشامل للquadrilateral هو any geometrical shape with 4 sides. The sum of the interior angles in a quadrilateral is 360 degrees. ABCD is a quadrilateral. AC and BD are diagonals. AC and BD بسميهم diagonals. وجمع الangles A plus B plus C plus D equal 360 degrees. نرجع نراجع الباراليلوجرام now. In a parallelogram we have the opposite sides are parallel, the opposite sides are equal, the opposite angles are equal, the diagonals bisect each other, the point of intersection of the diagonals is the center of symmetry. يعني ال O هي center of symmetry of ABCD. كيف بنبرهن ال quadrilateral parallelogram؟ يا منقول both pairs of opposite sides are parallel، يعني ال AD parallel لل BC وال AB parallel لل DC. يا منقول show the both pairs of opposite sides are equal، يعني AB equal لل DC وال AD equal لل BC. أو منقول one pair of opposite sides are parallel and equal، and AB is parallel to DC and AB is equal to DC. أو منقول diagonals bisect each other، أو منقول the opposite angles are equal. هيدي الطرق اللي بنستعملهم لنبرهن quadrilateral as a parallelogram. The rectangle it is a parallelogram with 4 right angles. هيدا الريكتانجل هو parallelogram with 4 right angles، يعني عنده كل البروبرتيز تبعوا الباراليلوجرام بس بنضيف عليه انه عنده 4 right angles.
شو بيتميز الريكتانجل عن البارالوجرام؟ انه الدياجونالز بيكونوا equal والperpendicular bisectors of the opposite sides are axes of symmetry. Ways to prove a quadrilateral is a rectangle. اول شيء برهنه parallelogram وبرجع برهن عنده one right angle، او برهنه parallelogram برجع برهن انه diagonals are equal. بصير اول شيء parallelogram برجع بصير شو rectangle. rhombus it is a parallelogram with 4 equal sides. بس rhombus بس any quadrilateral with 4 equal sides is called a rhombus. ما جبنا سيرة الانجلز لحد هلا حتى ما نخلط بين الرومبس والسكوير. الرومبس بس الفور عنده it is a parallelogram with 4 equal sides. شوفي عنده properties. The diagonals are perpendicular bisector to each other. Diagonals are bisectors of the angles, and the line holding the diagonals يعني هودي اللاين BD واللاين AC are axes of symmetry, والpoint of intersection of the diagonals بتكون center of symmetry. Ways to prove the quadrilateral is a rhombus. We have to prove the quadrilateral is a parallelogram وبصير عنده هو بيكون parallelogram plus two consecutive sides are equal. Parallelogram plus diagonals are perpendicular, or parallelogram diagonals bisect the angle. أستاذ شو معنات consecutive sides؟ يعني متتاليين. يعني ال AB بيجي بعد منها شو دغري ال BC، يعني ورا بعضهم يا علي. AB وال BC أو the consecutive، أو BC و CD، أو CD و DA، أو the consecutive sides. طيب في كتار رافعين دايون. اللي ما عنده سؤال يوطي إيده. اللي ما عنده سؤال يوطي إيده. فاطمة عمر. نعم أستاذ، أي الهايبوتنس بالرايت تريانجل وأي اللاج؟ طيب خلينا ناخذ هيدا الترينجل. طلع بالفكر هاي اللي قدامك رايت ترينجل AOB. شايفتيه قدامك بالرومبس، يعني ربع الرومبس AOB. شايفتيه قدامك؟ أي أستاذ. Hypotenuse is the side opposite to angle 90. يعني ال AB هي السايد مقابل angle 90، لأنه AOB equal 90. فإذا ال AB هو الهايبوتنس بيكون opposite لل angle 90، والlegs هني OA وال OB. legs هني sides of the right angle، هني ال OA وال OB. أوكي يا فاطمة؟ أوكي. أوكي. تمام. طيب خلصنا الرومبس. ننتقل. حدا علي شعلة شو عندك سؤال؟ هلا ما فيش كيس انجل. لا هودي بتاخدوها بالتاسع. انجل بصيروا ترينجل سيميلر، مش كونجرو. طيب زينب رشيني عندك، وطي ايدك يا علي. زينب رشيني عندك سؤال؟ ما سمعت يا زينب، مش عم يطلع الصوت. عنا الدرس كله للكويز. كل شيء جيومتري، بس اعمل كويز. كل شيء جيومتري. هودي هلا مرات طالعين راجعتهم، انتم بدكم تدرسون تحفظون. اوكي وطي ايدك يا زينب. علي قمر عندك شيء؟ بدك تضلك من نراجع ولا بدك تحل لنا الهوم ورك كمان؟ لا هيدي الحصة بس ريفيجن كان. وطي ايدك. علي يوسف عندك سؤال؟ انا حرجع احضرها على اليوتيوب. علي يوسف عندك أستاذ سؤال؟ يعني diagonals are equal، يعني طلع شوي لفوق لعند بالريكتانجل بس. بالريكتانجل diagonals are equal، يعني AC equal لل BD. هيدا ريكتانجل. باين الصورة قدامك؟ AC equal لل BD. وطي ايدك يا علي. بس انتبه diagonals are equal بيكونوا بس بالريكتانجل وبسكوير. فاطمة الأسعد. أستاذ شو diagonals are bisectors of the angles؟ ما فهمت. بالرومبس. يعني هون ال BD is the bisector of the angle ABC و bisector of the angle ADC.
كمان ال AC is the bisector of the angle DAB والبايسكتورال angle DCB. اوكي يا فاطمة؟ اوكي. طيب بعد في عندنا بس سكوير. Square is a parallelogram with 4 equal sides و 4 right angles and يعني مش بس 4 equal sides square 4 right angles. Special property شو في عنده؟ the line holding the يعني diagonals بيكونوا هن axes of symmetry ال AC وال BD بيكونوا axes of symmetry وال perpendicular bisectors of the opposite sides كمان بيكونوا axes of symmetry. اوكي؟ هيدا كان كل شيء لهيدي الحصة. I'll stop recording now.